A very good afternoon and much thanks for joining us here on the program. I am Nancy Lima and this is Trending News. For the next few minutes, stay with us as we bring you up-to-speed stories that are making headlines and trending at this hour. You can also catch this live broadcast across all the social media platforms where we are at Lookuptv on Twitter, Lookuptv on Facebook and Lookuptv on our YouTube channel. Let's begin. Women from the northern region of Laikipia have graduated today as bead sewing trainers at an event held in Nanyuki town in which they had contributed 2 million shillings, a share of the profits they made after selling their beads. Speaking during the event, the MP Sarah Korere acknowledged this significant milestone, saying it's a positive indication of their commitment to uplifting families as mothers despite them being suppressed by customs and traditions. Na hiyo milioni 2 tumepea ni ile 5% after selling. Wamama walishapokea tayari mwaka uliopita milioni 8 iliyoenda kwa mifuko yao. Hiyo ni pesa inaingia kila Ijumaa. Wamama wameshona shanga, iko mama anapata 1500 mwisho wa mwezi 3, 4 kulingana na ile orders ambayo tuko nayo. Kwa hivyo sisi kwa wale ambao washikadau wote ambao wanatutazama saa hizi, tunaomba kama unaweza tusaidia kwa njia yote ile, tushikane pamoja na hao mama, tupeleke community yetu mbele. Na hao mama wa shanga, usaidizi kubwa ambao wanahitaji ni soko. Yatasaidia sababu tunaanza na jamii, tunaanza foundation nyumbani. Na familia ikibadilika kutoka nyumbani, jamii itabadilika. Sababu kila kitu inaanza nyumbani kwako. Ukifanya nyumbani iwe mzuri bora zaidi, na pia jamii una matumaini ya kwamba huyo mtu anaweza toka kwa jamii. Kwa hivyo mimi nina matumaini kubwa ya kwamba And the Council of Governors, in collaboration with the Ministry of Health, has agreed to scrap the controversial Managed Equipment Services Health Scheme. The service will now be referred to as National Equipment Support to Counties, which will be undertaken by the national government. MES was started in 2015 by the Ministry of Health on behalf of the 47 devolved units to supply and equip 2 hospitals in every county with high-tech machines to manage chronic diseases like cancer and diabetes. We have had a sensitization session with the governors and the Council of Governors, and we are in agreement that now we go and start the rollout of universal health coverage, which was the promise that His Excellency the President gave. So we are good to go from here, and the ministry is ready. We start rollout in annex. But I also want to thank the governors that finally we have now executed the IPS. And that moving forward, the noise that has been around on the medical managed equipment services, that has been put to an end. And as a ministry, we have been given the mandate by the governors to proceed and get into service level agreements that shall ensure that services are provided at the county facilities. Thank you very much. The Council of Governors, together with its partners, convened a 2-day consultative meeting between the national government and the county governments to review the intergovernmental relations and engagements between 2 levels of government with a critical focus on health and social protection sectors. Today we've witnessed the death of MES, or the MES, and we have now a new scheme called NESC, which is the National Equipment Support to Counties by the national government, which we have varied history on how the MES was consumed, or rather consummated. We are now on a new level where our interest is the service to the people, as long as the national government is providing the equipments. And we are convinced beyond any reasonable doubts that we have done the right decision. That is why we have signed today, because we need the equipment irrespective of the model of engagement with the vendors. Because as counties, as we are consumers, the agreement between the national government and the vendors is something they have already put in place, and they're satisfied that it is a good relationship. Otherwise, they would not have had us to sign the agreements today. Moving on, Silibwet Secondary School in Nyandarua County has been shortlisted among the top 10 schools in the World's Best School Prizes 2023 for its participation in climate change mitigation and environmental conservation. The school, through the Environment Club, had come up with an ingenious way to rally residents and neighboring schools to plant trees in an effort to tackle climate change.
From their tree nursery, the school has been distributing tree seedlings to parents, children and pupils in the neighborhood, a program they have taken further to showcase their commitment of environment conservation to the world. Tulianza hii mambo ya climate change ama ubadilishaji wa hewa kwa upanzi wa miti, na tulianza slowly. Wakati tuliona miti iko na bei kali, tukaanza manasariz yetu, tukawa na mbegu mingi, tukawa na so many seedlings, tukaanza kupatia wanafunzi, wakaenda wakapanda makwao. Tukaona bado tuko na mingi, tukaanza kusisabasa kwa mashule mengine yetu, tukaenda kwa idara ya polisi, the ministry headquarters, na tukapanda miti huko. Sasa hiyo ikatupatia hadhi, tukawa recognized, tukaanza kujulikana ati sisi tuko na interest kubwa ya climate change. Wanafunzi wetu wamechukua ukuzaji wa miti na kushughulikia mambo ya tabianchi kwa makini sana, hivi kwamba tumeweza kuenda kwa nyanja mbali. Katika nchi hii tumetunukiwa zawadi ya kuwa shule bora kabisa katika shule za upili ambayo inafanya vizuri katika mambo ya kudili na hii tabianchi katika nchi hii. And deputy governors urged to cease fighting against governors in order to facilitate the smooth functioning of county government. Speaking at a workshop organized by FEDA Kenya, Machakos County Deputy Governor Francis Mwangangi highlighted that these misunderstandings hinder good provision of services to citizens who elected them. My success to leadership does not come by kumvuta mguu mwangusha. Our failures are my failures. Our success are my success. That is my understanding. And I know many deputy governors, many governors across this country wako na shida sana na manaibu wao. Hata manaibu wao wako na shida na magavana wao. Even some of them we are trying to assist to go back to where they were. Because hata waonani, kuonana hivyo ni kama mangumi. Straight away. We build another enmity of do and die. It is true. In politics, we are a democratic country. Na sisi tasimama peke yangu like how? If there is no competition, there is no election. And we are not democratic. Why do I want to wake up and say, ni mimi peke yangu? For us as FIDA, our agenda is gender. So we want to empower the women in Machakos and the female county assembly leaders, basically to know their role as leaders. We want them to know how to brand themselves, because leadership is also about branding yourself. We want them to know what the gender agenda is all about in terms of policies and legislation. And in the coast region, Kilifi Governor Gideon Mung'aro has sternly warned all land grabbers in Kilifi County and demanded the reopening of all seized beach access roads for public use. This came after the local residents in the area raised concerns about certain investors who had taken control of beach access roads, thus restricting them from accessing the beach. In response, he not only mandated the revocation of all the title deeds issued for land riparian land along the beach, but also emphasized that such actions were unlawful. Kama mtu amefunga barabara za county zitafunguliwa. Tumeanza exercise mpya ya department ya ardhi kuenda kuzunguka county yote kuangalia kila mtu ambaye mfanyabiashara amefunga barabara ya beach tutavunja. Kwa hivyo hiyo wachukue warning kutoka kwangu. Kama umefunga barabara kwenda baharini ya wananchi tutaifungua na greda. Kama kuna mtu alipewa title deed ya maji ambayo yamerudi nyuma, hiyo ilikuwa makosa. Kwa hivyo huyo mtu kama ana title deed aende kwa Ministry of Lands akuulize alipewa vipi. Properties zote ziko mbele ya beach. Hiyo beach hata maji yakienda zaidi, hiyo property inabaki ya yule ambaye ako hapo mbele. Na yakirudi ende pia ataoshwa na hiyo maji. Kwa hivyo hakuna sheria yote inamruhusu waziri wa ardhi ama wizara ya ardhi
kupeana hati miliki. Barabara imefungwa na kuna tenda inataka kuja hapa kwa ajili ya kusaidia jamii yetu ya Malindi. Kuna opportunity za vijana ya kazi, ikiwa hapa kutakuja opportunity ya kazi, sisi kama vijana tutafaidika. Sasa kuna watu wanajifanya wababe, wana pesa, wanatuzibia barabara, wanatuzibia sisi opportunity ya kazi kama vijana. Je, wanataka tuwe wizi, tuingie katika majumba yao tuwaibie? Wanataka sisi tuwe wahalifu? Lakini sisi tunachoomba serikali kuu na serikali ya county, hii barabara ifunguliwe, investor apate kuinvest pesa ili mradi utengezwe. Kwa nini leo njia ifungwe? Kwa hivyo sisi we cannot tolerate that at all. We cannot tolerate that at all. Ikiwa wewe ni investor umekuja, invest upande wako na mwingine na invest upande wake, mfanye competition nyinyi wenyewe inwardly, lakini sio kutuinvolve na sisi. Kutufungia hapa tusende the beach. Kule ambapo kunataka kufanya investment kujengwa ni over 2 billion shillings kama nilivyosema. Wanasema ni riparian land, si riparian land. Kama ni riparian land, ile coconut trees they have developed since time immemorial. Sisi tukiwa wadogo ilikuwa iko ile minazi. Kwa nini leo hiyo hakuna? Now, residents from Daragwa area in Nyandarua County have been urged to partner with security agencies to help tackle rising cases of livestock theft and other emerging cases of insecurity. Nyandarua North Deputy County Commissioner Walter Ngaira, among other local leaders, have called for concerted efforts to eradicate the vices, saying they were detrimental to the realization of meaningful development. Kwa majina naitwa Gadongo Kamau, mimi ni mwakilishi ward wa ward inaitwa Risha Upondo ward hapa Nyandarua County, na siku ya leo tumekuwa na launch ya location mpya ambayo inaitwa Boy location. Tumekuwa tukiomba kwa muda mrefu. Hii ni location ambayo iko na wakazi zaidi ya 10,000 na imekuwa na sub chief moja, lakini ya Mungu ni makuu, tumeweza kupata chief na sub location 4 ambayo itakuwa ni Karai sub location, tutakuwa na Nyakinywa sub location, tutakuwa na Muthega sub location na Nyakinywa sub location. Na ikiwa hivyo sasa huduma itaweza kukaribia watu kwa njia ya urahisi. Watu wamekuwa wakienda bari sana kutafuta huduma za chief, na pia maneno ya security itakuwa enhanced. Kuna maneno hii ambayo Deputy President ametuongoza, maneno ya pombe imekuwa mingi sana hapa katika Mlima Kenya. Kwa hivyo tukiwa na sub chief tutahakikisha kwa vijiji tumeweza kupunguza pombe haramu, tutapunguza mihadarati. Kwa hivyo hili eneo litaendelea kukua salama zaidi. Tukiangalia eneo letu kama Daragwa constituency, nafikiri pale Gwakungu ndio imewekwa mahali ambapo in case of expansion ama masuala mengine ya kusaidia hii constituency yetu iko strategically placed, kwa sababu ukiangalia Mairoinya imejifunga, imekuwa imeshikana sana to the extent that hakuna expansion. Tukienda pale Daragwa pia tuko na msitu na hatuwezi tuka expand kwa sababu lazima tufanye what you call the gazettement of the forest na itachukua muda. Lakini ukiangalia pale Gwakungu tuko na barabara ambayo inaweza link sisi na watu ya Laikipia, inaweza kuja ka link sisi na watu ya Nyahururu, ni ka link sisi na watu ya Daragwa. Kwa hivyo iko centrally placed ambayo ndio tusaidiane kama viongozi ili iweze ku grow. Na ameguzia kidogo masuala ya tuwe na livestock market. Nafikiri hiyo upande wa security itakuwa ni jambo mzuri mheshimiwa, kwa sababu. And we have come to the end of the broadcast, but let me just bring you up to speed with what you can be expecting at 7 p.m. and at 9 p.m. in our subsequent bulletins. We will be looking at the reactions generally from the budget 2023-2024 that was tabled yesterday in Parliament by Treasury CS Njuguna Ndung'u. And of course, the Deputy President today just talking more about the affordable housing in Nakuru. And as well, we'll be looking at that analysis of the budget, the government priorities, and of course, the gainers right there, just breaking it down in the way that Mwananchi can understand. And as well, we'll be looking at the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki, who is in the Coast region. And of course, he was in Kilifi yesterday and today in Lamu as well,
we'll be looking at the security operations right there, giving you the Shakahola update. Remember, the third phase of the exhumation exercise of the bodies belonging to the Shakahola cult is still ongoing. We'll be giving you details of what the number is as of today. And because it's Friday, center stage, we'll be having a conversation with a contemporary African artist. She sings contemporary African music, and you don't want to miss that. We'll be having a different set, letting our hair down in the way only we know best. Thank you so much for watching this broadcast. I'm Nancy Nalima. This is Trending News. The hashtag is Trending News across all the social media platforms. Keep it right here on Lookuptv and have yourselves a pleasant afternoon.